ade bia omunim se bia eno no yesua de bia da wa obi ya yesa bia obi twa ya ankoye no memomo enkosa esa ne ho na eno na wache se wogusoa eche Ghana fo se nipa duosia eya soafo ka so no bedi dwuma no eho adwuma pepepe eno woguso eye asem bia okan ye bose bia o se bra no wobonto no wode beye adwuma na wo hwempanyefo a enra wo so e wo no a na wo soafo no ekwakwohwe amamonkuma ena eno achi no ahensam ene asoma hodo yewura Ahmed Ibrahim sanso na soafo ba be hwe nyuma ne adwade so Elizabeth Jare na wo soafo no ekwa beye ye fa no eye enso munam ne ho hyehyɛ ne ade no Emilia Arthur wono so soa no enra wo soafo ba be hwe emabu ne wo mo ye de Jojo Pareado wono so soa no enra ena wo soafo ba be hwe ye sa hwe eho ensam ne ya mama ne amane so no Abla Jifa Gomasi wono so enra omampani esua no na dwumade no ekoso ewo Jubilee House wa eno so ene ye kasa se no ye soa wo mo no ene ya no wo mo dwumade esase na obetumi akoso akoye ne pepepe waso ye honom omampani chese owo gidie ewo wo mo nyina mu so obetumi age dwuma no ama no ede emfaso papa abroman Ghana Adom FM Asempa FM in Shiraya FM na yabeto aso na feyehye ensama foforo mu a mede wo efiti wo omrasebedwani a owo abakwa South Abato empesua no so Dr. Kingsley Ajiman na wode ato National Insurance Commission anim se entumu ya wo mo echese wogefo bosom de dikan wo mo de ba enu ya 10% wo sa ukita sen na wo namba bia post tumi gina wo na obisa se wo insurance wo hefa anya hye krampo third party insurance de e wo sa wo ye na enu no wo mo echese se no susu ya ekoso so body entumu eba ya entumu ya ohamu chichemu edu na entumu na ebe ehase ogefo bosum da edikan ebese ne na wotwe pepepepepepepepe enwo mo ehase edi dwuma na eno na Dr. Jiman edi ade se efa omampani mahama so se womrem na wonhwe se sa proposal ye obodi ne na mu 10% a womudi ntumu na eba no womu ntwe no mu nyina ntena se enkasa ma wo bibia ka bia omufu a eba no eye asen ene eho dwumadi akwane abadie na womu a nekita se wode bekwa kwaye sa insurance no womu nyina kasa entiase nya dwuma na bia se 10% ntumu ne krampo no esobeti ankeye enye ne senso mo manchemu no mafa senkafo no womu entiase die enti wode ehye ne kwaye insurance a ewo se de 10% eka ho a waba abetua wasanso de ato eye ka bia womu fo so a womu ewo akwane abadie efa hodom no se womu nyina so fo no mutumbi na enkita hodie no enkoso car insurance na aban pese otoso na na se National Insurance Commission pese otoso no kwan bi so ohwe insurance adwuma na beka se omokọ ahonyehia mu bebre ohwe efre bibi management expenses na se no component bi aso mpa ye claims eye ofa motor insurance eye ewu eni eprepra na eya aka akwani abane tumede ba no enti eno de eya how bi a insurance companies dey firm pa anso ese epekwan bi so a industry ne enipa a omunyo din kita ho ayombo customers and friends stakeholders it me din komo e be kwachire enti de industry ni person auto insurance so 10% ne de madwin mu pa dia aban mrem aban mehwe na ye nyai if say February 1st ya no obetoto ye to insurance so a e won insurance so bebre matimamufo ye di kan de kan ye ne dia no a okutua 10% akosoro no o de obepe kwan bi so e de ama passengers a ebefo ne car esa na de how every Ghana for it mesre say President Mahama no intervene na endimanim ye hai no o mind industry no emma no meye stakeholder opanya wotene kan eye Dr. Kingsley Ajiman abuakwa South Abato pesua no so emma sebedwani na enoti no yensan enko ensafufro mu amedewo ekwa akopie mu ewo okre Abato empesua no so na sebedwani ho no eye Kenneth na Adom na wo bekai se abandada na breso no ye tete de ekwa so bebre no a ya na tole bia de sita assembly common fund no penya no no eda no e wo so obuakonta ne nkita odie bi krompo a anana mo bia wotu anka wo so ogitumi edi fro so afo do hwa mamonkuma eso no tole bia no hu ne so wode ne ho nti wontumi mese wase na wo no ene wokoye e no abebo amane se minister me kwa akoye e wacha me okoye bia no akobo minister amane so okoye bi nti ade mente me ho ase kakra ba ya adwuma nanka wo so mo mienu nyina bomu ye na ede ensese pa ene empunto banto de bia na etosin kakra na eno na Kenneth echese sa ebebua pa sempanyifo behye na wo mo eye local government act no wo mo baye nsakraye wo mu na sa ensakraye no aman
amaye nyina ye hu se wopanya wono na bekwa kwada district assembly common fund no na wa hye ho totoye no e wo se wo yi ne ho ano e wo soafo no be hye mamonkuba no so se ye ka mamonkuba ye mansi ahodo na wakwa kwadrum electoral areas ahodo no e ho na empunto ni wo ne nyina so ye miamia bi a ehya so ye na wo mo ehya mamonkuba no so nti aba ne se na district assembly penyi obeda no beka se medie me no me yi me ho ano ma e na bibi ni amitwe bisa ho asem nti de wono pe no obeye na soafo no so gyan ba bi a wo ye n'adwuma eti se sakraye ba ama yakase common fund administrator no e de wo ye bia no e wo se minister no soafo na e ma osatumi no o ma go ahead na wa ya wo se no ni gidie mu no e beboa ye empo no e ba ne sika che se be na mansin bia so be ka ne sika na ba ye emputo no sadu ba bia ni nyina no e ya na ekeka bomu a edu hodom nya sa sintwa wo honom no kwaso asade a edu helpa e beka emputo so ase e wo mansin ahodo ni mu. When it came to the local government section, you realize that the president has combined local government and chieftaincy affairs. And you saw that members were concerned of how huge that ministry is going to be. Chieftaincy alone has its own issues, and local government also has it. If you come to local government, it coordinates the decentralization agenda of government business and the development of our rural and peri-urban centers especially. And so local government is an area that is very sensitive. I realized that one of the major things that came up and was of concern to members of parliament was the act that established the District Assembly Common Fund Administrator, vis-a-vis the Local Governance Act that also talks about the reporting lines of the District Assembly Common Fund Administrator. And so it conflicts. At one point, the administrator is supposed to report to the minister. And then at another point, the administrator reports directly to the president and parliament. And so over the past years, concerns of members of parliament has been the prompt transfer of funds to the district assemblies and also adequate transfer of funds to the district assemblies, as well as spending on behalf of the district assemblies. Na eno ti wasan so chese formula bi wo hon me no modi chesika ekwam yamia hodro no wose nei no sinto kakra ewo mu nti ho behia so mo behwe na sa sinto na aba no anasa wo mu no wo mo ebeso no ntokru na dedem no mbeto etua na eno so no sika che no akopepepa mansi bia sa beka ne sika wo hia na wonom ede abohobra. Very challenging in terms of managing or coordinating with the district assembly administrator of Common Fund. And so it was a major issue. And I, having been a former district chief executive, was really, really impressed with the concerns of members of parliament. And it calls for legislation. There's a need for the district assembly Common Fund administrator to be reporting to the Minister of Local Government, because that is the only way that the minister can have effective supervision of the funding that goes to the assembly. You will be there, and then procurement will be done at source, and your allocations that are supposed to be given to the district assemblies, the net receipt of those allocations is very minimal and cannot champion the development agenda of the district. And so I was very happy that it was a major concern by members of parliament. Benya wotene kan eyo okrabato mpesua no somna sebedwani Kenneth nana Adom anapa no sia kasebo na wote ha ya Adom 106.3 na fa yehwe emabu ene adwumaye enya kwanya no so a eni ho ema wom so kwa tefedo mantemu ho ma e kame se mabududo na wo ho no abibia no wo adwane efi honom eba na fo ha ebe pa adwumaye esan so kwa ho ma adwuma ni ho nipa no obi esko a wonim de wo ye dodo no aso ba so adwuma na wo mo ba ebenya ye no ene ye wo ni twedada na eno ena wo so afọ mampani mahama bo ne de so nkonko di ni dwuma e wa tefedo mantemu owura Ali Adolf echese eyade bakwa hagene pa sa yetukọ yedwane kọ yatena ka mu yekọ yedipa yekaya ye twitrogo ne ade ya ekoso no ne nyina yesa dwuma eni so ho ema emabu no eti edana koma so se wode hyehyɛ begu akwa so bebia akwanya na to ho no a sababu bi epatwuma ya obenya bia ye wose no nko ani ade ebe masa emabu na wo mu edwane ba ase ha eba ne nyina no eso ebete na eno so wo kyese wa wagene ho akwatire enti hyehyɛ bia wode eba no
ye de susu saso ebe ye papa na emabu no so nya biaye na mo sa akasi ka bia wo hia na wo de dwumanya no ko aso benya dwumaya dia katua wo se ba na dwumasua so obi wo hon ma sika na wo de kwa akosua dwuma na bi ni ho tie de obu na ketem no oba na wo bega dwuma wo nya sika wasande ko akwa akosua dwuma bia no ne yensa no dwuma eno no wo che se wo be ma nani akwa ho yie pa na mansia hodo a wo tifido mantem ni nyina no wo ma hwe kwan wo betu di programs bia ba eno no be kyerema bu na dwuma na ebia no so mo na eso masino se woni akwa hodo bi na ekodi nkomo no mo so be so asne bi ediabo a wo be ye ni nyina na eba no ye ensesenso a MPP aban no ede ba ye ya na ebo kaya ye fo mo anomo ye nsa no dwuma esua ene ade no wo se no so ye programa na eye pa nto no so ebe ye ni fo mo de so mo be hwe so mo de bi so be ko eso ho no mo na wo de abo mabu no. People have acquired the skills. Then, just as captured in our manifesto, if they get this training, definitely the government, as part of our manifesto promise, we shall be in charge of taking care of whatever training course that these people have gone through under the master. And then we shall motivate the master by paying the master according to the number of people, boys or girls that he or she has trained. And then this process will be a continuous thing. We're not going to do it just 1 year. If we do it, Mr. Chairman, I believe that if some people in Accra get to know that their colleagues back at home who couldn't buy sewing machines now have sewing machines. Those who couldn't buy hair dryers now have. Those who are loitering around now are attached to master craftsmen and they are not paying anything. The government has taken over to be able to pay just for them to get their training. I think most of them will find their way back. Na owie ya no wa mana so hon ma no wasade ato so sekue adwuma aye fa ba ko no so bebo ye pa na wo hia bubre wo so hon mo no wo matumi atu ase wantumi mpo antu ase a ebebre na se intado so no eba no kue adwuma mu a wo so behye na wo se mukina. The chairman, look into the NDC manifesto. You will realize that the agri sector, we have planned to provide mechanization centers at all districts across the country. Mr. Chairman, this policy is a policy that I'm going to attach serious interest to. We all know very well that the Northern region is the food basket of the nation. So whatever I will do in my capacity as a regional minister, that is if this Nobel Committee gives me the nod, I think I will give a Greek very serious attention. And these mechanization centers, I will ensure that they function very well. I will insist that every district chief executive, I will ensure that they function very, very well. We will not abuse any of the government policies. I will supervise, monitor, and then ensure that whatever the government puts in at any district level, the people must benefit. Aswafo no ewo atifidu mantemu na wotene ka no esisawdo de gwa kwanso no waboa ama omanfo wo atifidu mantemu no wo masetemu ye wo hiasem akofam na emabunso anya dwumaye na maamemfa wo enko ensema foforo mu ana afi yehwe ya obroni eka brofo kasa bi se addiction sa ade bi a waya na aka ho ma wugya ya enye yie eye kyese na fa no edroso ne honama kwa no edroso pa bi ade bi a wo ye wadwen koso na so bibia se wugyae se wo ye anasa wonya ye na homete na hoyira wo honma no wadwen kosi so na wutu na mo so person ka koye saade no be kwa wie kire na wuntumi nye na no so de oha fofra beto so no eye wo ha kese ye nipa bebre no ano ebi wo ma kwan mu obi honma bete wo ye ne de wuntumi nya ye obi won so amorrewie wuntumi nya obi won so aye adubone nom kyese wa ye wo sade ho so seden wo besa ko bi krompo de ya hilo sreyi wotumi wia wi na pesie iti se ebi ni ne ho a na ne ho yira no obi won so aboba phone se won kita phone pa so watena se beta 30 minutes a phone kita no no enye yiye obi won so social media se won ni social media no wotumi na eno na ne adom yetena se ene adwaso sam na watwe won na nyasem kuma na ye ne omafo bi din komo na ebi so ekire wo mo de ne yesanso tisi monten so ene omafo bi kodin komo na wo mo so ekire ne ma bi a aka wo mo hono ma wo chaya enye yiye wo bia ne de na dodo na so ene
ɛne Chief Jerry Forsen ɛne yɛdwa so nsɛm dwumadie host nankasa ɛna ɛdin kɔmmɔ yɛntie addiction a wɔn mu a wɔn ne yɛkyerɛ yɛn. Krono nsɛsika na maye saa da mo a mɛsakere me nsɛsɛ me sada no mo and again no pacha say madi ene so na ma chance so enton twetwe mame na otwetwe mame from that very day me ne me get dempo na say man san antwetwe a abaka say me ye bibia mo pase so nia kasa me wo kuro so ono oya nsɛsika ya ji se mia me de me sabe se ne hosta ansa na wa mayo ke nso ba ne hukura ana me ne ndu ewo ono ne dia Edia na me feel say me ne madam for ben na e be ye even me ne me get dempo me feel say pensan son ne madam for ben ye die na me see me jai ma try enye me ma abofra ne mpi pen oku school ba oye ne homework wi a otini TV ho asa me hu me say me okay me ma ne nkodi agro na akobel brabone na se mama kola na ya addicted to TV to the sense nka se je woman ne amanfo bi ɛdeɛ no wɔn ɛhyɛ no na wɔn nso deɛ no te sɛn na ho nsɛm ano Dr. Akwasi Osei ɛyɛ kwankyɛfo a wɔno ɛwɔ mental health authority na wɔno nso ɛkyerɛ nneɛma bi a ɛma sa addiction wei ɛba ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔn no ɛyɛ adwene sinto ɛyɛ adwene mu haw kakra ya nneɛma bi ɛna ɛkeka nneɛma bi ɛna ɛma no ba yɛnkyɛ nimdifoɔ ɛnkyɛ mu a wɔde mae yɛka addiction na yɛka sɛ onipa ɛyɛ addiction ɛyɛ adwene mu yareɛ deɛ kan adwene mu ɛyareɛ a ɛkɔba ne sɛ biribi ɛna onipa krono edino ho atone so enti ade no achichi dadwene ama otwe ne ho free ade krono ho a enyeyi otimi kura hu se sa de krono sa esu no ha no ekwan bi so ada se ne ho na dua ese no ana ne botom sika ese no ana ne na ware sem ese no ha no ekwan ho do bebre so ai do no hu se enyema no enso ojaye enyeyi ane ne fe no addiction enti ne brofo ye be kan say a chronic brain disease from exposure to something or substance, which gives a compulsory behavior from which he cannot find or he. Penya wotene kan mental health authority Dr. Akwasi Osei wono ne kwanchefo a wo hye eho enioma so ene eho ntoto ye na ene woti no wotre se emwa wo ho wo na wo se aka moremu a wo gyaye nyan wo na wo se kyese de wo ye no eno na de bia no pese wo ye wo se emwa ho mo a se dudo na aka bom ese ye ne wo efa esise no so a wo betuma yi ho afim what's in Kenton as a po to side the Bahus Hammer and to which me I yell come on whole diary now what I say and Nora and Pendu say na me and then me shed also say sad no eba mituma make catch him who say me yes I do the old bit you do when I bit my first so they catch on so when you said you say sa a corner about so obit me at the cry and can actual at the court sa a corner strong and then so my kind of phone and then but bit to one I know and so a ball and now we exercises or 200 amount exercises now I will freak a crabby any energy a crabby a swat into way steps are between the abwa start and dano not and can do an acabeno that dino a swat. Auntie Dr. Akwasi Osei Mental Health Authority Chief Executive Officer and our Tenekadi Jinaso na anopai no sianka sebo de brewo esa super weekend news no medini na asi ewo ha ediya mejeso ene abena pokua wenie Madam was saying, I wanted to doctor sign and na ebo me chidom when you see nyina yenuaba akua boachi wadi adom ABY ne papa eda form enne ya ne yeka say ABY ne sumu tipa wo twajo yes so bade entiche ne re yenyina yes so bade wontiche ne re na omana hoden pa enyina asebi eti sey ano wo ABY number so a naja was send the message no so momo wa momo de ya rechiche pa
na tesa akwa nto de esese ayi de nani abre osu bibia ni a ye ne momu ne nko na enkodru sunyane na ye ne ekoso nti multimedia ye na mosifo a ekwa wo se bi hwa kire yenso ye wo ha ye hwa kire ebi nso ekwa akotai ebi echi na bibia nso adeda ye kama ebi wa Isaac Chuma si o Facebook ko se oba de hye den wate bibia be ye fine na Miss Malaka J da way chichi no when a twa metum live on Facebook and YouTube I call ye nim na Adonis etache PK ejamachi a chese wo take over na mami akua genge ma gengelicious e dia setena padwumade no wo dia ba mada wase ma wo mo anitie makrao Adom FM. Step up with DSTV and we'll show